The next step after you basically apply the all-purpose cleaner to the bowl, next one is step 5. Clean the shower area. Okay, the shower area is one area where you have to clean because basically there'll be water all over. But the shower area is designed to basically get the majority of the water to the drain. Right? ඉතින් ඒක නිසා මේ basically there are certain things that you have to do. Check the shower head to make sure it's positioned correctly. Right? Shower head එක ඉස්සරහම check කරන්න ඕනේ. Wash the tub or shower walls and soap dishes using a damp cloth and all-purpose cleaner. Okay. Tub එකක් තිබ්බොත් tub එක හොදන්න ඕනේ. Okay. Tub එකක් නැතුව shower walls විතරක් තිබ්බොත් shower walls ටික හොදන්න ඕනේ. Okay. Soap dishes ඒ කියන්නේ soap conditioner shampoo soap තියෙන gadget එක ඒක අල්ලන්න බිත්තිවල හයි කරලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ ටිකත් හොදන්න ඕනේ. wipe කරන්න ඕනේ damp cloth එකක් අරගෙන. right තෙමිච්ච රෙදි කැල්ලක් අරගෙන ඒක wipe කරන්න ඕනේ. all purpose clean එකත් එක්ක. okay. ඊට පස්සේ check condition of walls as you clean. Rinse the tub or shower walls and soap dishes with sponge. කෙලින්ම බිත්ති වල තියෙන condition එක check කරන්න tub එක සබන් all purpose clean එක apply කරාට පස්සේ මේ මේක rinse කරන්න. okay. දෙවෙනි point එක clean both sides of the shower curtain or shower door. shower curtain එකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙපැත්තම සුද්ධ කරන්න ඕනේ. okay. shower curtain එකක් නැත්නම් shower දොරක්. දැන් මේ දවස් ටිකේ shower curtains අතර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. shower doors තමයි ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ. okay. Pay special attention to the bottom where mildew may accumulate. විශේෂයෙන්ම යට තියෙන area එක check කරන්න ඕනේ. ඇයි මේකේ view එක එක්කව වෙලා ඒක damp වෙන්න පුළුවන්. Wipe dry clean shower curtain rod. Sorry, wipe dry. ඒ කියන්නේ ඒ shower door එකේ යට කැල්ල dry cloth එකක් අරගෙන පියදා. ඊළඟ එක clean shower curtain rod or clean the tracks and frame of the shower door. okay. shower curtain rod එකක් තියෙනවා. ඒ rod එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් shower curtain එක එල්ලන්නේ. right? ඒක සුද්ධ කරන්න. right? අනිත් එක shower door එකේ frame එකත් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. Scrub the bathtub with all purpose cleaner. Remove and clean the drain trap. bathtub එකේ මුලින්ම drain trap එක ගලවන්න. ගලවලා bathtub එක අතුල්ලලා. okay. all purpose cleaner එක අතුල්ලන්න. scrub කරන්න. number 3, clean bathtub fixtures. okay. සමහර විට bathtub එකේ fixtures එහෙම තියෙනවා. ඒක සුද්ධ කරන්න. polish dry to remove water spots. okay. polish කියලා chemicals ඕගනම් පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක apply කරලා water spots ටික ගලවන්න පුළුවන්. hang clean bath mat over edge of the tub. tub එක උඩින් අලුත් bath mat එකක් මේ එල්ලන්න. reposition shower curtain or shower door to the center of the tub. හරි ගස්සන්න. shower door එක හරි ගස්සන්න. okay. right. any questions? කාට හරි මොනවයි ප්‍රශ්න තියෙනවා මේක ගැන අහන්න? clear sir. okay, good. so clean the shower area. we will do the last slide and then we'll stop the session. okay, because there's a lot. අපි තාම මේ අතරම ගොඩක් මේ process එක ගොඩක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ.
මේ ඊට පස්සේ step 7 එක ඇවිල්ලා clean the toilet bowl. Right. දැන් toilet bowl එකට අපි all purpose chemical එක apply කරා. all purpose chemical එක apply කරාට පස්සේ මේ අපි ඒ වගේ තිබ්බා. ඇයි මේ chemical එක activate වෙන්නයි germs ටික මරන්නයි තමයි all purpose cleaner එකේ ඒ වගේම toilet bowl එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ toilet brush එක අරගෙන ඒක scrub කරන්න ඕනේ. අතුල්ලන්න ඕනේ. Okay? Scrub the insides of the toilet under the lip with the bowl brush. Bowl brush එකෙන් ඒ toilet එකේ තියෙන lip එක යටින් අතුල්ලන්න. Okay? ඒක අතුල්ලුවට පස්සේ ඒක flush කරන්න. Okay? Use cleaning solution and a cloth. Cleaning solution එකක් අරගෙන හොඳ රෙදි කෑල්ලක් ගන්න. Clean the top of the seat. ඒ cleaning solution එක cloth එකට apply කරාට පස්සේ උඩම මේ sorry දෙවනි seat එක okay ඒක උඩින් පිය දාන්න. ඒ වගේම උඩ lid එකත් පිය දාන්න. ඊට පස්සේ වතුර ටැංකිය වතුර ඒ accumulate වෙන ටැංකිය ඒකත් සුද්ධ කරන්න. okay ඊට පස්සේ outside of the bowl ඒ කියන්නේ එළියේ තියෙන පැත්තත් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. clear කාට හරි මොනවයි ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න? Yes, sir. Okay, good. So let's continue. Step 8. Clean the bathroom walls and fixtures. Bathroom එකේ තියෙන walls ටික, බිත්ති ටික. ඊට පස්සේ ඒකත් එක්ක තියෙන fixtures. සමහර විට පින්තූරු තියෙනවා. Okay. එක දේවල් හයි කරලා තියෙනවා. Like for example, the lights as well. Okay. All this needs to be cleaned. Okay. You have dust the light fixtures. Light එක dust කරන්න ඕනේ. Use a clean damp cloth. Spot clean fingerprints and smudges. මොනාරි ඇඟිලි සල්පු නියම තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම මේ wipe කරන්න ඕනේ. Wipe down all electrical outlets and light switches, paying close attention to the surrounding wall areas. Electrical outlets, again plug points. ඒ ඔක්කොම wipe කරන්න ඕනේ, සුද්ධ කරන්න ඕනේ. Okay? Light switch ඒ ඔක්කොම පිය දාන්න ඕනේ. Okay, පිය දාන ගමන් ඒ තියෙන විදිය ඔක්කොම දකින්න. හරිද? සමහර විට කැඩලා තියෙනවා. ඒක කැඩලා තියෙනකොට ඒක report කරන්න ඕනේ. Wipe and polish towel bars. towel එක එල්ලන bar තියෙනවා ඒවා සුද්ධ කරන්න ඕනේ. පිය දාන්න ඕනේ. Dust all exposed piping. Pipes එහෙම එළියේ තියෙනවා නම් ඒවත් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. Clean both sides of the bathroom door. Okay, clean both sides of the bathroom door. Bathroom door එක තියෙනවා. ඒක ඇරියට පස්සේ තමයි ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් සුද්ධ කරන්න. Okay? Any questions? Guys, any questions? No, sir. Okay. So basically, we will stop there. Okay. Let us continue from tomorrow. Still, we haven't finished cleaning of the bathrooms. There are some more steps to do. But right now, it's too much. So basically, we'll stop. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okie dokie. Right. Thank you very much, guys. Have a good night. Good night, sir. Thank you. Good night, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Good night. Good night. Good night, sir. Good night. Good night. Thank you.